У цей темний час учительство продовжує нести світло, попри все. Ми розуміємо, як важко, а часом нестерпно зараз виконувати цю складну місію. І як важливо чути і знати, що тебе підтримують, цінують та люблять. Наш подкаст «Послання, надії» має стати теплими обіймами від щирих та вдячних людей з різних куточків світу. Нехай ці слова надихають нас до самої перемоги і довше. До кожного з нас звернулася Едіт Ева Егер, психотерапевтка, яка вціліла під час Голокосту, авторка всесвітньо відомих книжок. Якщо я переживу сьогодні, то завтра я буду вільна. І ось це завтра стало моїм чудовим союзником, говорить вона. У нас є безкінечна віра, щаслива завтра. Але для цього нам треба триматись, єднатись, вчитися слухати себе та бути для себе міцною опорою сьогодні. You know, we never really imagined something like that could happen. It's totally unexpected. Maybe not. Maybe unanticipated. I don't know. But I know that if you are telling yourself, let me tell you so you can repeat it. I don't like it. It's inconvenient. It's almost unbearable. And it's temporary. And I can survive it. No, don't say yes, but. Yes, and furthermore. Because when you say yes, but, you're going to cancel what you said before the but. So that's not a good word in my vocabulary. The other word that it's not in my vocabulary is I can't. So write it down, I can't, on a blackboard, and then take the eraser and take out the T and the apostrophe and say, I can. Yes, I am. Yes, I can. Yes, I will. Yes, yes, yes. I had to be so careful in Auschwitz not to allow the enemy to get to me. I turned hatred to pity. I felt so sorry for those guards that they can be so mean, so rude, so terribly not something that God created us to be. I don't want to say I know how you feel. That would be stupid of me. I don't know how you feel. But I'm here coming to you to let you know that hopefully, you are going to be saved and tell your story to your children, to the grandchildren, that you can be the role model. So I can't is not really good for you to say, I cannot fly, I don't have wings, you know. But I can change my attitude and I can recognize that we're not born to hate. We're not born to judge others, we learn it. And anything we can learn, we can unlearn. So this is a good time out. I think this is the key to transcend the me, and the I, and commit ourselves to someone, something other than ourselves that is really necessary. You are at the bottom when you have to reach deep, truly, not to give in and not to give up. So I give you all my, not sympathy, but empathy. And empathy means that I'm crawling under your skin. And I want to be there for you, precious Ukrainians. I am there with my heart and soul. You can lie to a child. You can tell them what will happen, even if you don't know what's going to happen. But I think it's important for a child to know one word, hope. To find hope in hopelessness. To find that little wonderful diamond, even in a garbage pile. I never, ever thought that this is going to happen.
and it is unfair. It's really terrible. And not but. And I'm here, and I'm one of a kind, and my attitude will help others too. And I want to be a spirit that never, never dies. As I said, positive thinking does nothing unless it's followed with a positive action. So hug yourself, give yourself a good mommy hug, and be a good mommy to you. You have a little girl, little boy in you, and tell that little child, I am here for you. I will not ever leave you. You can count on me. And I think that's all we had then in Auschwitz is each other. And all you have now is each other in Ukraine too. I wish I could be there, give you that warm hug. Учительство навіть у найтемніші періоди продовжує вести дітей до світла. А значить, простягає руку людства щасливому майбутньому. Найчасто освітяни та освітянки отримують достатню вдячність за свою важку роботу. Але як важливо саме в ці дні чути, що ти все робиш правильно. Саме про це нагадує нам Андреас Шляйхер, світовий освітній експерт та розробник міжнародного дослідження ПІЗ. Неймовірно вдячні за це нагадування. These are so difficult times, and as you are defending your country, and in fact all of us who want to live in an open and free society in this horrible war, it's probably easy to get discouraged. But as long as there are people like you at EdCamp who work tirelessly and fearlessly for a better world through education, we know there's going to be light at the end of this darkness. And I know even in this darkest hour, you continue to help students build curiosity, opening their minds, develop compassion, open their hearts, and strengthen their courage to take action for a better future. Серцем з нами щодня дослідниця, старша викладачка психології та директорка і засновниця програми викладання у коледжі Вільямса Сьюзен Енгел. My heart goes out to you. I want you to know that everyone where I live is thinking about you night and day, sending you good wishes for strength and for peace. And we're sending money, hoping to help you in every way we can. Be strong, have hope, and give your kids a hug. Усміхнений та бадьорий захисник України Тарас Тополя записав надихаюче послання для вчительства. З перших днів війни музикант, член опікунської ради EdCamp Ukraine, друг фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, виборює нашу свободу у складі територіальної оборони. Мусимо триматися, адже у Тараса з EdCamp великі плани на майбутнє. Тримайтесь. Беріть себе в руки, об'єднуйтесь, діліться якимись інструментами, які допомагають віддалено доносити знання, світло до мізків і сердець дітей. Це дуже важливо. І ми обов'язково переможемо. І після нашої перемоги це буде великий час для безповоротних, істотних змін у світі, які, я впевнений, назавжди змінять освітній ландшафт країни. Обов'язково зустрінемося ще на EdCamp'і і поспіваємо, і поспілкуємось, і шашличків пожаримо, і винця вип'ємо. Тримайтесь, люди. Одні з характерних національних рис українців – щирість та вміння любити. Про те, як важливо не втопити ці чесноти у тому горі, що до нас прийшло, та чому вчительству, попри умови, що складаються, щодня необхідно продовжувати обмінюватися теплом та радістю з учнівством,
говорить Слава Фролова, телеведуча, засновниця Фонду підтримки і розвитку молодого мистецтва України, членкиня опікунської ради Camp Ukraine. Так щиро, проникливо, обнадійливо, що одразу надихаєшся на творчу працю. Послухайте. Я бажаю кожному з вас мужності, відваги, віри в нашу перемогу і любові. Бо якщо ми втратимо любов, ми, мабуть, перетворимося на того жорстокого ворога, який заздрить нашому щастю, нашому спокою, нашій свободі і нашому вмінню любити. Ви всі, я знаю, розгублені самі. Я знаю, що у вас є діти. Я знаю, що багато з вас позбавлені своїх домівок. Але нас нічого не може зламати, нас нічого не може зупинити. Бо правда на нашому боці. Бо ми переможці, бо ми українці. Журналістка, викладачка, почесна консультантка у Google Естер Войчицьке живе у Силіконовій долині штату Каліфорнія. Це тисячі кілометрів від нас, але вона із нами поділяє та проживає емоції, що доводиться відчувати українським вчителям від цієї війни. Нас підтримує увесь світ, і послання Естер – яскраве нагадування цього. There are days when I'm sure you are terrified, overwhelmed, exhausted, and want to give up. But don't ever give up. Never. My heart goes out to you. It is very important for you to know that you are not alone. The whole world supports you. We are in awe of how you have stood up against the Russians. For all you teachers, you have a special role. It is important to know that you are there, that you care about the children. People look up to you. You need to take one day at a time. You need to help the children be brave. Tell stories. These are tough days, but you can do it. You need foremost to take care of yourself. I cannot emphasize that enough. And your colleagues, and support each other. And then you can take care of the children and their parents. Teachers need to take care of themselves so they can help take care of others. You are leaders, and people look to you for advice. You help everyone, but it's important to also help yourself. I know it is hard, but try to think positively. The Ukraine will survive and experience a post-war baby boom, which happens after every war. And this will project the light for generations to come. Just remember, the whole world is with you and supporting you. We are all Ukrainians with you. Take care, be safe, and we send our love and support. Надихаючі слова від психологині, консультантки в області травми і стійкості Наомі Баум. 35 років вона живе в Ізраїлі, пропрацьовує з людьми психологічні травми, отримані внаслідок збройних конфліктів на території цієї країни. Вона розповідає про те, що може додати стійкості нам ці непрості часи, звертаючись до книги власного авторства, виокремлюючи 3 ключові моменти, що можуть допомогти українкам і українцям вистояти. Якщо ми будемо фокусуватися на тому, що в нас є, на позитиві, на тому, що ми можемо зробити, ми будемо виробляти стійкість у собі. Один з ключових моментів є, щоб виробити стійкість, це не зациклюватись і не думати про погане, не думати про негативні моменти, не думати про те, що з вами сталося, а фокусуватися на позитив. Ніщо немає поганого, якщо ваші почуття стрибають з позитивних до негативних, від того, що ви відчуваєте сум, чи від того, що ви відчуваєте радість. Це є нормальними відчуттями. Якщо щось не працює, ми
не зациклюємося на цьому, ми не зупиняємося на цьому, ми переключаємо свою увагу на щось інше і продовжуємо рухатися в правильному іншому напрямку. З важкої ситуації ми знаходимо щось важливе і ми фокусуємося на цьому важливому. Так само робив ізраїльський народ і так само робимо ми. Знайти цей важливий момент і знайти вихід з складної ситуації дає нам, українському народу, знайти шлях до стійкості і вибудувати в собі стійкість. Розуміючи і знаючи ці три ключові моменти, як вихід з важкої ситуації, гнучкість і також думати про щось хороше, а не думати те, що сталося, допомагає нам будувати в собі стійкість і допомагає нам протистояти всьому, що зараз відбувається. Люди повинні відчувати зв'язок між своїми рідними, між своїми друзями. Зв'язок повинен бути, тому що він додає нам сили, додає нам стійкості і додає нам вистояти в складних ситуаціях. Ані на хвилину українці та українки не повинні забувати, що ми є героїчний народ. Для всього світу ми є прикладом мужності, сили, самовідданості. Це звання дається нам важкою ціною, але варто пам'ятати, що кінцева мета для нас – стати також взірцем освіченості, доброти, світла. У це вірить також Ендрю Янг, політик, дипломат та активіст. Зі словами підтримки та віри він звернувся до народу України. I know it seems strange, but right now the Ukraine people are my heroes. I would like for these citizens of the Ukraine to be examples of democracy, of integrity, of nonviolence, and that because they have known the horrors of war. Camp Ukraine отримало фантастичне відеозвернення від співзасновника Global Dignity Пеки Хіманена, який поділився, зокрема, її історіями про власну родину. Війна руйнує все, але водночас вчить вибудовувати міцніші зв'язки та цінності, наповнює слово «гідність» десятками сенсів, які ми осягаємо у ці важкі дні, і які ми нестимемо крізь інші покоління. My dear Ukrainian friends, when I now watch the horrible war against Ukraine, I can relate on a very deep personal level. My grandmother had just become pregnant when the Soviet Union attacked Finland in World War II. And those are the horrors that I heard my whole childhood about. The Soviet Union sent 500,000 men, 1,000 tanks, over 10,000 artillery pieces, and more than 1,000 fighter and bomber jets to attack. Men were sent to defend the values of dignity and freedom, and both of my grandfathers were sent to defend the country. In the middle of the bombings, my grandmother had to escape by rowing a boat with a 9-month-old baby daughter, being one of the hundreds of thousands of refugees that had to leave their home and everything they had behind. I see the current defense of dignity in Ukraine as a continuation of the defense of dignity in World War II and later in the fall of the Berlin Wall and the spread of dignity from 1989 onwards. What does lasting peace with dignity for all mean? Well, it means many things, but one of the most important things that it now means is that Ukraine's yearning for dignity must be accepted. I'm also thinking about Desmond Tutu, or Arch, as I came to know him. He said that
in the middle of the darkest moments of the apartheid system, he said to President Botha that we have already won. You can arrest us, you can shoot at us, you can even kill some of us, but in the end we have already won, because we are attached to something larger than ourselves, namely the value of dignity. Desmond Tutu said that one of the worst parts of the war against dignity was in fact not only what it did to its victims, but also what it did to its perpetrators. He said, in dehumanizing another person, we dehumanize ourselves. And we need to restore our humanity. We need to restore dignity. We need to restore peace. Ultimately, the Finns did stop the Soviet Union. Ultimately, my grandfather did return home to see his baby. Ultimately, the values of dignity became even more strengthened. And today, I'm wearing something that has very special meaning to me. These cufflinks, my grandfather gave them to my father, who gave them to me. For me, they represent hope. They are a symbol of dignity and love that will ultimately prevail. Британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group, записав відео спеціально для AdCamp Ukraine із закликом захищати гідність для майбутнього. На жаль, гідність – це те, що у нас постійно хочуть відібрати. Але, на щастя, ми не хочемо та не станемо нікому її віддавати. Слова підтримки летять до нас з Великої Британії. The idea that there is inherent worth to each of us lies at the heart of humanity's progress. There are two sides of the same coin. But dignity must not be taken for granted. It is constantly under attack by dictators trying to cling to power, by bigots seeking to perpetuate inequality, and by the indifference of bystanders in the face of tyranny and injustice. Sadly, human dignity is often one of the first casualties of war. As I read the news, I often wonder and worry what kind of world my grandchildren and their grandchildren will inherit. There are so many daunting challenges to confront, from catastrophic climate change to the widespread assaults on democracy. And yet I know, if their world is one where dignity is protected, respected and celebrated, then it's a world where every other challenge can be overcome. All that you do gives me hope that we can set people and planet on a better course than we are currently on. Well, let me close by saying a heartfelt thank you to each and every one of you for the brilliant work you do. The world needs more champions of dignity like you. Ми маємо проживати власний досвід та писати свою історію. Усі ми – літери у великому зверненні до майбутнього. І без кожної людини цей текст не може скластися. Кожна літера необхідна. Роздумами про сьогоднішні події, про важливість проживання різного досвіду поділився із нами Джек Грейпс, письменник, актор, засновник і автор школи письменницького методу. «Ти стаєш кращою людиною?» – запитав він на початку нашої розмови. Він витратив багато років на те, щоб зрозуміти, як люди стають кращими, і відкрив цей секрет. Про нього ми дізнаємося із подкасту. Not that we didn't see small evidence of it, but to see it so completely and to realize what's going on in Ukraine
and how far this has come. For what? For what? I mean, I don't get it. Because Putin is denazifying Ukraine. So the people lying in the streets, they were Nazis. I mean, it's so horrifying and something I have never gone through and never experienced. I grew up hearing stories of the Holocaust from my aunt, whose husband, as she put it, was made to dig his own grave, and then they shot him and pushed him into the grave that he had dug himself. Mike Tyson said everybody has a plan until they get hit in the face. And we all have plans. We all have things that someone else told us that we could use when something horrific happens. And then we get hit in the face by life and the plan goes out the window. So what the hell, what can I possibly tell anyone? Whether it's about don't live in the past and, live for today because tomorrow you'll be free. If you don't do something, is that a choice? It's all meaningless because those of you in Ukraine have been hit in the face in a way that is so horrendous. There's something I've always thought about how do I think about my whole life when things are good and when things are bad, when I'm getting hit in the face and when I'm maybe hitting somebody else in the face, when somebody's kissing me and I'm kissing somebody else, the good, the bad, the ugly. And I thought, we are carrying a message to the future. That at some point, the message that we deliver, all of us, every human being on earth, we're delivering a message somewhere in the future. And that message is very important. The future is waiting for that message. And the message, it's if you want to think of it like written down on a piece of paper, you can. But I think of it as a big message. But think of it as written down on a piece of paper. Your life, the wholeness of the life, whether you get hit in the face or not, what you've said, how many times you've fallen in and out of love, who you've loved, who you've helped, everything about your life, no matter what you do, whether you get oppressed or you oppress others, whatever you do, your whole life is one letter in that message that's being transmitted to the future. And guess what? If your letter doesn't get sent, your one little letter, A or B or L, if it doesn't make the message, the whole message can't be read. The whole message will be lost if you don't live your letter. So I am living my letter. Whatever happens to me, when I'm in pain, whether someone ceases to love me anymore and I feel that heartbreak, or when my father died when I was in Europe and I got a call from the father of the friend I was traveling with who said, Jack, come home. You're the man in the family now. And I knew what he meant. I knew my father had died, but I pretended not to know. I said, what do you mean? And he repeated it. Jack, come home. You're the man in the family now. I've experienced a lot of inner pain, a lot of struggles with my life work and everything else. Nothing like those of you in Ukraine are going through. But that's my letter. My letter is the only letter I got. And if I don't live my letter, then the whole message, humanity's entire message, will be lost. So your letter is important, and live your letter. And when you are in struggle and in pain, as well as in joy and blessings, when it's happening to you, maybe just take a second to say, well, this is part of my letter. My overcoming this will be part of my letter. My hurting others will be part of my letter. My getting hurt by others. All of this. This is what I have to go through because I have to live my letter. На кожному будинку поруч з американським прапором майорить український. Про всесвітню підтримку і готовність допомагати не лише словами, а й діями
нагадали нам члени організації What School Could Be. Тед Дінтерсміт, доктор інженерних наук Стенфордського університету, лауреат премії «Не Friend of Education» та Капоне Чотті, директор американської міжнародної школи у Єгипті, виконавчий директор спільноти, якою може бути школа. Вони записали натхненне відеозвернення надії для освітян, у якому зауважили, що наразі весь цивілізований світ визнає Україну світовим лідером. What School Could Be is about transforming education through empowering students and educators with agency and towards innovation. We believe in education that challenges students in real-world challenges and issues, and we believe very strongly that through doing this, we build skills for all students to ensure that these conflicts won't happen in the future. This is why our efforts are as important as they are, and we are here to bring all of our resources, our time and energy to bear to help you out of these dark times and through to a much brighter future. We stand with you. We commit our time, our energy, and our resources to rebuild education in Ukraine, to make it an example of what education could be for the rest of the world. We believe that working alongside of you, supporting you, Ukraine can become a beacon of innovation for the rest of the world in education and beyond. We stand by your side. We are heartbroken for what you are enduring. We are angry and appalled by what Putin and his complicit cohorts are inflicting on you. But we are inspired by your response, by your resilience, your resourcefulness, your determination. And in a matter of just a few months, Ukraine has become a global leader, showing the rest of the world just what's possible when people fight so courageously for a better future for themselves and their children. So I think back, we had the opportunity to meet with you virtually just a few months ago. And I keep right on my desk something you sent me, which both brings a tear to my eye, but also a smile to my face, because I know how remarkable you are. I know how wonderful you are. And what I think would be the perfect revenge on Vladimir Putin would be to show that his vicious attack only accelerated and amplified the global leadership of Ukraine in demonstrating to the entire world what's possible when amazing educators take on the challenge and the opportunity of preparing their next generation to create a better world for their community, for their country, and to show the rest of the world what is possible when we tap into humanity at its best and not give in to what we're seeing from Russia, humanity at its worst. I'd like to close just with tangible examples of how you've inspired the rest of the world. In my neighborhood, house after house after house has an expression of support for Ukraine. We have a Ukrainian flag flying next to an American flag. Our next door neighbor has a Ukrainian flag flying next to an American flag. Their next door neighbor, the same, and on and on and on. You are now a global leader, and we are there to be as supportive as we possibly can. Supportive beyond heartfelt empathy, but supportive in very tangible ways, because our organization is absolutely committed to doing anything and everything in our power to help you amplify and accelerate the progress you are so determined to make in empowering your kids to create the kind of future that they deserve, that your country deserves, and the world deserves. So, like it or not, you are world leaders. And with that, the circumstances could not be worse, but the opportunities could not be more bountiful. So take us up on our offer. We are with you, and we are absolutely inspired by what you're doing, and that much more inspired by the hope you impart in our daily lives for what's possible going forward. Thank you. І на завершення послухаємо голоси тих, заради кого нам варто і треба триматися, друзі, наших дітей. Що б ти сказала українським вчителям? Я б хотіла дуже їм сильно подякувати за те, що вони
не дивлячись на всі негаразди, які творяться зараз в Україні, вони лишаються сильними і хочуть, щоб діти розвивалися все більше і більше. Дякую українським вчителям. Дуже-дуже дякую нашим українським вчителям. Я хочу сказати большое спасибо нашим українським вчителям. Я хочу сказать всем украинским учителям спасибо